Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Яцыщена Надежда Ивановна. Данная видеолекция посвящена дисциплине «Профессионально ориентированный иностранный язык для безопасности жизнедеятельности». Рассмотрим сегодня с вами первую тему Environmental Protection. The purpose of the lesson. Look at the first purpose. To form a general understanding of environmental problems and ways to solve them. The second, develop analytical and communicational skills. And third, motivate students to behave in an environmentally responsible manner. There are some new words and expressions. Try to translate all of the words. To protect, plants, rare species, global warming, atmosphere, excessive radiation, harmful, environment, interference, the earth, punish, develop, the ozone layer. Look at the next slide. There are another new words. Let's read them. The first, protect nature. Try to translate. Reduce pollution. Destroy wildlife. Damage nature. Pollute nature. Disturb wild animals. Throw away litter. And the last, spoil the environment. Look at the next slide. How can you describe all these pictures? The nature is polluted by people. So, the water is polluted by factories. The air in the cities is polluted with the transport and factories. So, the birds, animals, and fishes are killed by people. There is much rubbish everywhere, as can you see on this picture. So at the next slide, it's really interesting to know approximate decomposition times in a landfill. Traffic ticket, decomposition times 1 month. Banana peel, up to 6 months. Wool sock, 1 year. Wooden stakes, 4 years. Wax paper cup, 5 years. Painted wooden stake, 13 years. Tin cans, 100 years. Aluminum cans or plastic bottles, up to 500 years. Glass containers, never. What can we do to change the situation? We can reuse. Try to translate. Использовать еще раз. We can reuse. Try to think about it, what we can reuse. The next, we can reduce. So we can recycle. Try to answer all these questions. What can we reuse? What can we reduce? Or what can we recycle? How can you help the environment? The first, we must recycle paper, tins, food, glass. The next, we mustn't
kill animals. We mustn't drop litter. We mustn't leave campfire. We mustn't throw away the litter. We must sort our rubbish. And we must use public transport because cars pollute atmosphere. So we must always turn water off. Sure. What happens if we do these rules? We will breathe clean air. Yeah, right. We will drink clean water. Sure. The animals and birds will not die. The forest will be clean. Let's save our world. At the next slide, you can see the poem. Today we are still in your forest, in the sky, in the rivers, but look, don't kill us, because your children will see us in the pictures books. Try to learn the poem by heart. Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health,
but can also slow the rate of global warming. Water pollution. Water is one of the most valuable resources provided to us by nature. We use water for so many purposes, and while doing so, we also make water very dirty. Making the water dirty by the addition of substances called pollutants is called water pollution. Let us try to learn more about water pollution and how we can reduce it. Many human and natural activities result in water pollution. Dumping garbage into water bodies is a common cause. Washing clothes, utensils, and bathing animals add dirt and detergents to the water and cause pollution. Untreated waste from factories and sewage from residential areas add toxic chemicals and waste into the water bodies. Water that is washed off from agricultural fields contains large amounts of pesticides and fertilizers that pollute the water of the nearby water bodies. Accidental spillage of oil from oil mining machines into the sea and oil-carrying ships is a growing cause of water pollution in the present times. On January 28, 2017, two cargo ships collided off the coast in Chennai, causing a massive oil spill into the sea. This caused a lot of damage to the aquatic plants and animals. Drinking polluted water can cause diseases like typhoid, cholera, and diarrhea. Metals like lead, mercury, and arsenic present in polluted water enter the bodies of aquatic organisms like fishes. When humans drink this water or eat the organisms living in such polluted waters, there is a high risk of lead and mercury poisoning. Arsenic poisoning causes black patches on the skin, and prolonged exposure can even cause cancer. Addition of waste and toxic chemicals to water also raises the temperature of water by many degrees. Rise in temperature alters the life cycle of many aquatic organisms and can even kill the plants and animals living in water. Water pollution has serious effects on us and our environment. So, what can be done to reduce it? One very easy way is to educate people to stop dumping garbage, washing clothes, and bathing animals in water bodies like lakes and rivers. Waste from industries and residential areas should be treated and made free from harmful substances before being discharged into water bodies. Use of harmful pesticides and insecticides in agricultural fields must be discouraged. We too should do our duty and avoid wastage of clean water. Environmental pollution can be defined
as any undesirable change in physical, chemical, or biological characteristics or many components of the environment. Air, water, soil, which can cause harmful effects of various forms of life or property. Types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution or soil pollution, sound pollution or noise pollution. Generally, substances that cause pollution is called as pollutant. Types of pollutant depending on origin: persistent or non-persistent, dependent on nature or disposable, degradable or non-degradable, depending on source, point source and non-point source. Generally, substances that cause pollution is called pollutant. Pollutants are basically two types: persistent pollutants, pesticides, for example, or nuclear waste and plastic, and non-persistent pollutants, persistent pollutants, plant debris, animal debris, etc. Air pollution. So we are going to speak about the ways to solve these problems. What is air pollution? What causes it? Factories, cars, rubbish, cleaning products, insect sprays, high temperatures, fumes from cooking, cigarettes, and paint. Clean air at home. Air pollution doesn't just come from factories and our cars. We also cause it at home with the products we use and the way we live. Air indoors can be polluted by cleaning products, dust, paint, insect sprays, cigarette smoke, or steam from cooking. So we often need to keep doors and windows closed to keep the insides of our houses cool in summer or warm in the winter. This traps pollutants and can make places for insect, dust mites. Some pollutants, such as smoke and insect sprays, can cause breathing problems, such as asthma, especially for those people who are allergic to dust. To reduce air pollution at home, you should open the doors and windows 2 or 3 times a day. Use natural cleaning products and don't allow smoking. Green wisdom, what does it mean? There is no much pollution in the air. Now that if it weren't for our lungs, there wouldn't be no place to put it all. So, well, air pollution is one of the most important problems nowadays. To avoid this, we mustn't smoke at home, use water-based cleaning products to clean our houses, clean our air conditioning filter, clean bedding and items used by our pets regularly. So the next, we are going to speak about water pollution. Water. The planet Earth is mostly water. Oceans cover the biggest part of it, and there are lakes, rivers, streams, and even water underground. We feel sad that we see these pictures. Oceans, seas, rivers, and lakes. People all over the world are very worried about what is happening on this environment. Our oceans, seas, rivers, and lakes are in danger.
So there is no ocean or sea which isn't used as a dump. The results of our influence on the environment. Factories produce a lot of waste and pour it into the rivers, so they poison water. You can see on this picture. So rivers and lakes are polluted by garbage or poisonous chemicals which are dumped right into them, like here or here. Many seas and rivers are used for dumping industrial and nuclear waste. This poison kills fish and sea animals. There isn't enough oxygen in the water. Fish and reptiles can live in this water. If people drink this dirty water, they can die too. If you really like to swim, don't pollute the nearest stream. Our mission, what we must do. The first, we need to save our water to keep it clean and healthy. Our earth is our home. We must take care of it for ourselves and for the future generation. We should remember that everyone can do something to solve these environmental problems. On the last slide, you can find a little poem. If you want the life be cool, like a full of color picture, don't forget one golden rule: be careful with nature. Look at these pictures and try to describe what can you see. Yeah, you may be right, it's natural disasters. Destroy, kill, and damage. Hit. Natural disasters. At today's lesson, we are going to learn new words on the topic and discuss some information about tsunami. The first word, drought. Drought. Look at this picture, what can you see? It's drought, a period of time with no rain. The next word, flood. Flood. Large amount of water that covers an area which is usually dry. Tornado. A violent wind storm which consists of a tall column of air spinning around very fast. Tsunami. A huge wave which crashed onto land and it's caused by an earthquake. Earthquake. A shaking of the ground. Earthquake. Cyclone. A violent tropical storm in which the air goes round and round. Avalanche. A large mass of snow falling down the side of the mountain. Hurricane. An extremely violent wind or storm. What natural disaster is it?
The first, a violent wind storm which consists of a tall column of air spinning around very fast. The second, a period of time with no rain. A large mass of snow falling down the side of a mountain. An extremely violent wind or storm. A shaking of the ground. Large amount of the water that covers an area which is usually dry. And a huge wave which crashes onto land and is caused by an earthquake. The first, the right answer, tornado. The second, the right word, drought. The third, avalanche. The next, hurricane. The next, earthquake, flood, and the last, tsunami. Look at the next slide, and there you can find some exercises. Try to do all of these exercises. Look at this slide and read the text about tsunami disaster. And try to find the Russian equivalent of all of the words. So the next, the same exercise. Try to find the Russian equivalents for these verbs, etc. Далее мы с вами разберем модальные глаголы. Что же такое модальные глаголы? Модальные глаголы выражают не действие, а отношение к действию. Кстати, а там, где нужно было видео вставить, я не остановилась, да? А вот сейчас, перед тем, как я еще не начала тему объяснять, можно сразу 2 видео вставить? Да? Что, не работает? Нет, работает, все нормально, я переключаю. Ага. Просил выпустить тут же сразу. Ага, все понятно. Так, до этого, да, до этой темы. Да, до этой темы, ага. Скажите, как на камеру видео ставить. До этой темы добавить видео. Там air pollution and water pollution. Загрязнение воздуха и загрязнение воды. Теперь можете начинать. Ага. Так. Все, да? Угу. Далее мы с вами разберем грамматический материал, модальные глаголы. Что же такое модальные глаголы? Модальные глаголы выражают не действие, а отношение к действию. Давайте рассмотрим на примере. Маша говорит по-английски. Mary speaks English. Или же Mary can speak English. Маша может говорить по-английски. Обратите внимание, у нас идет отношение к действию. Модальные глаголы не употребляются как отдельный член предложения. Нет личных форм. For example, like canning. Мы не можем сказать canning. Либо же to can. И нет окончаний s в третьем лице, единственном числе. Как cans. Мы не можем сказать cans. Итак, сегодня мы с вами разберем первый модальный глагол. Модальный глагол can. Переводится как «могу, умею физически что-то делать», либо же умственная способность. К примеру, I can swim. Модальный глагол can. I can swim. Я могу плавать. Это моя физическая способность. Для того, чтобы выразить отрицание, вам необходимо использовать
отрицательную частицу not. I can't swim. Я не умею плавать, не могу. И чтобы задать вопрос, используя модальный глагол, модальный глагол выносим на первое место. Can you swim? Ты можешь плавать? Прошедшая форма данного модального глагола звучит как could. Can в прошедшем времени could. Я мог плавать. I could swim. Следующий модальный глагол may. Переводится тоже как могу, но спрашивается разрешение или есть ли какая-то возможность попросить или дать какое-то разрешение. Посмотрите, например, You may take this book. Ты можешь взять эту книгу. Я тебе разрешаю. Даю свое разрешение. Отрицательное предложение. Также добавляем частицу not. You may not take this book. Нет, ты не можешь брать эту книгу. И для того, чтобы задать вопрос, вам необходимо модальный глагол may вынести на первое место, тем самым образуя вопрос. May I take this book? Могу ли я взять эту книгу? В прошедшем времени, прошедшая форма данного модального глагола may выглядит как might. Might. You might take this book. Ты могла взять эту книгу. Следующий модальный глагол must. Переводится как должен, обязан, либо какая-то необходимость. Look at the example. Mary must go there. Мэри должна пойти туда. Ей необходимо. Must. При отрицании Mary must not. Добавляется отрицательная частичка not. Mary mustn't go there. Мэри не должна идти туда. И для того, чтобы задать вопрос, вам необходимо модальный глагол must вынести на первое место. Must Mary go there? Тем самым у вас образовался вопрос. Должна ли Мэри пойти туда? Прошедшей формы у данного модального глагола нет. Итак, мы с вами разобрали самые основные модальные глаголы. Модальный глагол can. Могу, умею что-то делать физически, либо же умственная способность. Модальный глагол may. Могу, но спрашивается разрешение. И модальный глагол must. Должен, обязан. Давайте рассмотрим с вами примеры. And run fast. Как бы вы перевели данное предложение? Anne может бегать быстро. Обратите внимание, перед вами физическая способность, следовательно, используем модальный глагол can. Следующее. I forget your birthday. Я не могу забыть твой день рождения. Обратите внимание, перед вами физическая, умственная, вернее, способность. Не могу. Отрицательное предложение. Поэтому используем can not. Сокращенно can't. Следующее. Задается вопрос. Могу ли я войти? Я спрашиваю разрешение. Следовательно, когда я хочу получить разрешение, я использую модальный глагол may. May I come in? Следующее предложение. Your father должен stop smoking. Твой отец должен бросить курить. Должен бросить курить. Мы с вами изучили только один модальный глагол на должен. Это must. He не смог come to us yesterday. Он не смог приехать к нам вчера. Прийти к нам вчера. Перед нами
физическая способность, поэтому мы используем модальный глагол can в прошедшем времени, так как действие происходило в прошлом, и отрицательную частицу not. Could not. He couldn't come to us yesterday. Следующее. You не должен lie to your parents. Ты не должен лгать своим родителям. Это ваша обязанность должностная, поэтому используем модальный глагол must с отрицательной частичкой not, так как ты не должен, перед вами отрицательное предложение. И последнее предложение. You read the letter, it wasn't a secret. Ты мог прочитать это письмо, это не было секретом. Тебе дается разрешение, ты мог бы прочитать это письмо. Это не было секретом. Так как это было разрешено, мы используем модальный глагол may, но в прошедшем времени, так как действие относится к прошлому, мы используем его прошлую форму past form might. Следующее. Мы с вами рассмотрим родственные модальные глаголы must. Вы все помните, что модальный глагол must переводится как должен. Должен, обязан. И нет выбора. У данного модального глагола must есть родственные модальные глаголы, такие как need, should and ought to. Разберем с вами первый модальный глагол, родственный need. Переводится как нужно. Чаще всего данный модальный глагол вы можете встретить в вопросительных и отрицательных предложениях. Если must, данный модальный глагол переводится как должен, более сильная необходимость, то need более слабая необходимость. Например, must I go there? Должен ли я пойти туда? Или же need I go there? Нужно ли мне туда пойти? У вас есть сомнения, и это не входит в то, что вы обязаны выполнить. Следующее. You needn't ask anything. Перед вами отрицательное предложение, так как чаще всего данный модальный глагол употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях. Вам в пример было приведено вопросительное и отрицательное предложение. You needn't ask anything. Тебе не нужно ни о чем спрашивать. Следующий родственный модальный глагол should переводится как следует. Вы выражаете тем самым свой совет, либо же какое-то пожелание. For example, he should speak louder. Ему следует говорить громче. Он не должен говорить громче, это просто ваш совет, ваше такое пожелание. He should. Ему следует говорить громче. Для того, чтобы задать вопрос, вам необходимо модальный глагол should вынести на первое место, тем самым образовав вопрос. Should he speak louder? Следует ли ему говорить громче? И, следовательно, отрицательное предложение вы образуете при помощи отрицательной частицы not. He shouldn't speak louder. Ему не следует говорить громче. Следующий модальный глагол ought to переводится как следует. Только это более вежливое настояние, более вежливый совет. Всегда употребляется с частицей to. Обратите внимание. For example, he ought to care about his mother. Ему следует заботиться о своей маме. Очень вежливое настояние. Чтобы сформировать вопросительные предложения, используя данный модальный глагол, вам необходимо ought вынести на первое место, далее подлежащее I, потом только to, begin my work at once. Ought I to begin my work at once? Следует ли мне сразу же начать работу? При отрицании вам необходимо добавить отрицательную частицу not, но not мы добавляем, обратите внимание, между ought and to. You ought
not to go to bed so late. Тебе не следует ложиться спать так поздно. И давайте с вами рассмотрим примеры. Тебе следует помогать своим родителям. Какой из данных модальных глаголов больше подходит к этому предложению? Вы можете использовать как should, так и ought to. Так как should – это совет, пожелание, а ought to – это более вежливая форма. Вежливая форма. Но в данном случае вы можете использовать и то, и другое. Следующее. Тебе следует приобрести новую машину, пока полиция не остановила тебя. Опять-таки, вам выражают совет, наставление, пожелание. Следовательно, мы можем использовать как should, так и ought to. You should get a new car before the police stop you. Number 3. Тебе не нужно отдавать куртку. Довольно тепло. Тебе не нужно одевать куртку. Довольно тепло. Модальный глагол need переводится как нужно. В данном случае перед нами отрицательное предложение. Мы используем модальный глагол need с отрицательной частичкой not. You needn't take a jacket. It's rather warm. Следующее. Ты ужасно выглядишь. Тебе следует идти поспать. Вам снова-таки дается совет, либо же пожелание. Вы можете использовать как should, так и ought to. You look awful. You should go to bed. Следующий пример. Тебе не нужно покупать молоко. В холодильнике его достаточно. Модальный глагол нужно переводится как need. Вы уже об этом знаете. Но обратите внимание, у нас все так же отрицательное предложение. Не нужно. Needn't, need not. Buy any milk. There is a lot of in the fridge. Тебе следовало бы позвонить мне. Я волновалась. Так как это выражается совет, либо же пожелание, вы также можете использовать модальный глагол либо should, либо ought to. You should have phoned me. I was worried. And the last sentence. Нужно ли мне идти на собрание? Я уже был на подобном. Нужно ли? Модальный глагол нужно ли переводится need. Поэтому, так как у нас вопросительное предложение, модальный глагол need выносится на первое место, тем самым образуя вопрос. Need I go to the meeting? I have already visited this. Environmental pollution. Environmental pollution can be defined as an undesirable change in physical, chemical, and biological characteristics of any components of the environment. Air, water, soil, which can cause harmful effect on various forms of life or property. Types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution or soil pollution, sound pollution or noise pollution. Generally, substances that cause pollution is called as pollutant. Types of pollutant: dependent on a region, persistent or non-persistent, dependent on nature or dispersible, degradable or non-degradable, dependent on source, point source and non-point source. So, water pollution. Water pollution can be defined as alteration in physical, chemical, or biological characteristics of water through nature of human activities and making it unsuitable for its designed use. Physical characteristics refers to color, taste, turbidity, and smell of water. Chemical characteristics: biological characteristics, like bacteria or fungi. On Earth, only 1/3 part of available water from ice and groundwater is pure, rest contaminated.
So how can we control water pollution? Usage of water should be minimized by charging the techniques involved. Recycle and treatment of water should be used to the maximum extent possible. The quantity of discharge of wastewater can be minimized. Excessive use of pesticide and organic farming and fishing of animal reduces. The next, air pollution. Air pollution is the introduction of chemicals, particulate matter, or biological materials that cause harm or discomfort to human or other living organisms, or cause damage in the natural environment or built environments into the atmosphere. A substance in the air that can cause harm to humans and the environment is known as an air pollutant. Causes of air pollution. The first, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur oxides, nitrous oxide, and secondary pollutants. Sources of air pollution. There are natural sources and man-made sources. Natural, volcanic eruption, forest fires, biopollutants, strong winds, or storms. Man-made source, burning of fossil fuels, automobiles, steel plant, thermal power plants, textiles, industrials, etc. What is the effect of air pollution? The first is global warming, greenhouse effect, and acid rains. Control the air pollution. Policy measures, modification of industrial process, mass emission standards, etc. Land pollution. Land pollution is the demolition of the Earth's land surface, often caused by human activities and their misuse of land resources. It occurs when waste isn't disposed properly. Causes of land pollution. Four main causes of land pollution are intensive use of pesticides in agriculture practice. And other you can find on this slide: heavy metals, radioactive waste, disposal of soil waste, etc. Effect on land pollution. The first is agriculture. Ecological imbalance. Problems in urban areas. Release of radioactive rays. What is sound pollution? Sound pollution is excessive, displeasing human, animal, or machine-created environmental noise that disrupts the activity or balance in human or animal life. Sounds become unreasonable when it disturbs the normal activities such as walking, sleeping, and during conversations. World Health Organization stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being. Sources of sound pollution: industrial noise, transportation noise, domestic or religious activities,